धन्यवाद तुमकां सगळं भागवत कोंकणी पुराच्यांक म्हाका एक अवकाश दिलो लागून कृष्णान बद्दल उलोवच्याक जाल्यार तितलो हांव प्रयत्न करता. श्रील प्रभुपादान गेल्यार आनी सगळो स्वामींक गेल्यार आचार्यांक गेल्यार आयकून हांव सांगूक प्रयत्न करता. ताजे फुडें हांव गुरु प्रणाम म्हणून सूर करता. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदावन मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आयचे टॉपिक प्रकृती इज इटर्नल बट मेटेरियल वर्ल्ड इज नॉट म्हणून ताज्या प्रकृती मलारी कसल्या म्हणून त्या अर्थ कोण घेवचे पुढे आम्ही ज्ञान कृष्णा बद्दल कल्ला कृष्णा गेल क्रिएशन कल्ला म्हणून त्या आम्ही अर्थ कोण घेवंका तावल आमकां प्रकृतीचे कल म्हणून आमकां कळता. असो एक At first, we need to know the knowledge, jnana about Krishna is given in Bhagavad Gita. Bhagavad Gita pure dilal asso. At Bhagavad Gita to ayakkal it is a life manual ta. Na tanto pure ami janma jeevana intu ami kashi sollonka ya dharma kashi ami jeevan sollonka monu tanto pure dilal asso. या त्यात भांगराचे एक जिवेल बॉक्स सांगतो वैल टॉप लिड असता त्या फर्स्ट 6 चॅप्टर्स तांतू तशी ते रिलेट केलेलं असं त्या जिवेल बॉक्स विथ भगवद गीतांतू द फर्स्ट 6 चॅप्टर्स कृष्णा कर्मयोगा ज्ञानयोगा आणि ध्यानयोगा बद्दल पुरे सांगतात. मागीर मिडल 6 चॅप्टर्स त्या मस्त त्या भांगारशे म्हणजे व्हेरी कॉन्फिडेन्शियल मॅटर डिस्कस केलेलं असं कृष्णान सांगितलं असं भगवद गीतांतू आणि कृष्णा वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट दिस नॉलेज. मागीर लास्ट 6 चॅप्टर्स ज्ञानयोगाचे सेक्शन. आता of all living beings, one who worships and one who meditates about Krishna by mind and thoughts, by Nama, Rupa, Guna, Leela are the best yogis. End of 6th chapter onto Dilalas. Now, Magiri, Krishna spoke how the soul is not material, is spiritual in nature and not temporary. And soul, actually, टेम्पररी नाही मला दोन्ही सोल असा आमगेलांतो एक स्पिरिट सोल आणि एक सुपर सोल. सो कृष्ण सांगता सगळं कृष्णा गेलं parts soul is not material, is spiritual in nature and not temporary. Soul can be eternal astam. It's permanent and eternal. Through different yogas one can accept Krishna knowing that the jivas the jivas is the spirit soul. आम्ही सगळं spirit soul. Krishna get parts and parcels. What is the next activity? I should connect to the supreme spirit. Just like how we link to join this Zoom, we have the connectivity to connect
कृष्णा ते कृष्णाला कशी आम्ही त्या कनेक्ट जावया म्हणून तात आम्ही पळोवया मुखारी. There's link to connect with Krishna. Different yogas, mingarnamun yogas asati to connect with Krishna. And the linking can be done more effectively through bhakti, devotional service. Link. आता mingarnamun bhakti री आम्ही वसू जाता. कृष्णा लागी कनेक्ट करू जाता. त्या कसलं म्हणून आम्ही पळोवया. Linking can be done through karma yoga, that is temporary, or through knowledge, jnana yoga, or through meditation, that is dhyana yoga. Linking which is done by linking which is done by bhakti yoga, devotion, love. Love includes knowledge, dedication, activities, all are included in bhakti yoga. कर्मयोग आणि भक्ती योगा कल म्हणून आमकां गोत्तसा कर्मयोगांतून ते पुरे आमी कशी त्या कर्मा सांतून आमी ते कशें मेडिटेट करू शकता ज्ञान मेळटा म्हणटा. भक्ती योगा म्हळ्यार प्युअर डायरेक्ट डिवोशनल सर्वीस थ्रू कृष्णाचेरी. कृष्णा बिगिन्स टू डिस्क्राइब अबाउट नोईंग अबाउट हिम. आता 7th chapter कृष्णा डिस्क्राइब्स अबाउट भक्ती योगा. आता 7th chapter ह्यांतू चड प्रकृतीचे दिल्लेलं आसा. मस्त प्रकृती मस्त कडे दिल्लेलं आसा. जावं एक थोडे एक कालल आसा तांतू 7th chapter दिल्ल्या ताजे the first section Krishna describes, gives knowledge about him. कृष्ण मला कोण knowledge म्हणता बरे दिलेलं. Second section कृष्णा describes about knowledge of his energies. तांगेला शक्ती कल्ला कृष्णाला इंटेलिजन्स आणि तांगेला कल्ला म्हणून कोलोक आणि तांगेला एनर्जीस शक्ती कल्ला. Third section Krishna describes different kinds of people who surrender to Krishna with different mentalities and also who do not worship him. कोण मस्त जाण आसती संवसारांतू की आता फुल्ली कृष्णाचेर सरेंडर जावन विंगविंगड मेंटालिटीजांतू विंगविंगड नेमणारी कृष्णाचेरी चरण घेवचे आनी मस्त जाण विंगविंगड देवांक प्रे केलेले जाण आसती. आता 4th section Krishna describes people worshipping other devatas. They are devata worshippers. विंगविंगड देवांक पायन पडतल्यांक तांकां देवता वर्शिपर्स म्हणटात. 5th section Krishna describes how we can come out of delusion from devotion through devotion. अंततोन संसार मलाली दुखालय आमगे इतलो आमकां एक बंधन असो. त्या बंधनांत मलारी पुरी पुरी मेटेरियल या अंततोन कशी तो डिल्युजन अंतून कशी भायर येवया त्या भक्तीन. भक्ती करूनची आम्ही अंततोन संसारांतून भायर येवचे जाता. आता या फर्स्ट 3 डिस्क्राइब्स अ ग्लोरी अबाउट लॉर्ड कृष्णा. कशी आम्ही कृष्णा लागी कृष्णा नॉलेज, ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्णा थ्रू हियरिंग and how to do action with devotion, spirit of devotion, the means to know Krishna. कशी आम्ही कृष्ण मला कोण कशी आम्ही त्या स्पिरिट ऑफ डिवोशन डेव्हलप करू शकता आणि कशी आम्ही तांगे सगळे कार्य करताना आम्ही कृष्णा स्मरण करता कशी कार्य करू जात म्हणता सांगितलं असं. द मीन्स टू नो कृष्णा. एंगेज युअरसेल्फ इन योगा बाय टेकिंग फुल शेल्टर ऑफ मी, by attaching your mind completely towards me. एकच एक स्थिर माइंड मनांत मागेलेंची उगडास करताची मागेलेंची सरेंडर जावन असल्यारी हांव हेल्प करता. यू कॅन नो मी इन फुल फ्री फ्रॉम डाउट. कसलें डाउट नासलें फुल्ल तुमकां नॉलेज दिता. आनी कृष्णा भक्ती घेतना कृष्ण आमकां दिता नॉलेज थ्रू वेरियस सोर्सेस. आता आयकून शक एके देवस्थाना वचूक एके विंगविंगड घार डिटी वर्शीप करचें अशी पुरी आमी आगुरा कृष्णाचे चरण घेतल्यारी पुरो आमी कृष्ण पुरे आमकां दिता, आमकां सहाय करता. जीवनेन कशी चलोवंका कशी उगडास करता चलोवंका म्हूण. बट वी कॅनॉट नो कृष्णा फुल्ली बिकॉज देर इज सो मच टू नो. सो कृष्ण म्हळ्यार कितलो सगळो आसा. मल्टिपल युनिवर्सीस आसा कृष्णान. एक संसार न्हय आसचे मल्टिपल युनिवर्सीस येतात कृष्णा लागून. पुरे आमकां नॉलेज घेवचे जाता
ना that तितलं कळू जायना. So Krishna says, as much as you need to know, I will give that much knowledge only. So तुमका कितलं कळू जाता तितला बुद्धी तुमका दिसता. मतलब आम कितलं मनोगडास देऊन घेवचे जाता आमी मनुष्यांत. The degree that we faithfully worship with him, we will know to that degree as much as Krishna allows us. आम्ही कितलं faithfully surrender जाऊन कृष्णा अनुग्रह करतात आम्ही कितलं आम्ही करता कृष्णाचेर डिपेंड जाऊन असता त्या डिग्रीने कृष्ण आमकां तितलं नॉलेज दिता. Suppose we need to know about universe. There are unlimited universes. Can we know everything? So Krishna will give us knowledge to the extent that we do our devotion. त्यांचे सांगेल असं की कितलं मस्त अनलिमिटेड युनिवर्सेस असत ती. सो त्या कितलं पुरे करूंक जायना ना. सो तितल्याची नॉलेज दिता आमकां कितलं आमी जाता आमचे मी उगडास दवरूं येता तितलें. देर इज सो मच टू नो अबाउट कृष्णा, अबाउट हिज अनलिमिटेड ऍक्टिव्हिटीज, नाम रूप गुण लीला. आम्ही सकाळी मंगलारती करताना आम्ही त्या पद म्हणतात ती कितलं राधाराणी गेल्या नाम रूप गुण लीला कितलं म्हणून असं कळू जाता आमकां. इट्स अ व्हेरी वास्ट नॉलेज. हाऊ कॅन वी नो अँड रिमेंबर? So we will know how much is needed. We will know by hearing process. Hearing, Shravanam is the most effective method. Through disciplic succession, our acharyas have explained very nicely. We should not hear from other preachers who gives katha and have to hear from the bona fide spiritual master. आमगेल्या bona fide spiritual master disciplic succession अंतोनु आमगेल सगळं स्वामीनी आचार्यांनी इथं कशी त्या लायनारी त्या सांगेल दिलेलं असं सांगेला घेतोनु आम्ही ऐकून का आणि आम्ही ऐकल फर्स्ट भक्ती कशी स्टार्ट जावच्या ऐकूनची. आता कोणी सांगतना आम्ही भक्ती केला म्हाका बरें दिसला म्हणून अशी सांगता ती तातूंत आमकांय इन्स्पायर जाता. तशी there are 9 process of bhakti, 9 ways of serving Krishna. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Yeah, अंततोनु विंगविंगड या 9 kinds of bhakti असं ऐकूनच्या उगडास करच्या पादसेवनम अर्चनम वंदनम deity worship या पुरे विंगविंगड आम्ही ताज्यान वचू जाता भक्ती करू प्रॅक्टिस करू जाता. आता सेकंड श्लोकान दी एब्सोल्यूट नॉलेज ज्ञानं ते हंस विज्ञानम इदं वक्ष्यामि हसे सतः यज्ञात्वा नेह भूजुन्यान् ज्ञातव्यम अविशिष्यते. Krishna says to Arjuna, now you have to hear about me. If you hear about me, you will understand about me completely. What exactly we understand? Krishna gives details about knowledge, that is jnanam and vijnanam in this sloka. Jnanam means general knowledge and vijnanam means much deeper knowledge, which is realized knowledge. मला आमगेल सोलाक मला तर रिअलाइज नॉलेज कल्ला म्हणून आमता सोलाकल जावंका तेन रिअलाइज नॉलेज पुरे कृष्ण करून पुरे संसाराच पुरे सगळे विषय कळका विज्ञान. इफ यू नो दिस अर्जुना then you need not know anything else. या कल्लारी या पूर्ण विंगत कसलें जावंका म्हणून कृष्ण सांगता. This is the revelation which Arjuna gets from Krishna. Jnanam means knowledge of Krishna's material and spiritual energies that reveals Krishna's greatness. Vijnanam is knowledge of Krishna's personality and sweetness realization. Krishna's personality, Krishna's hearts, Krishna's characteristics, attributes. यापुरे सगळं कृष्ण इतलं करुणामय मला इतलं आस्ताची केने भक्त प्रीत जाऊन का कृष्णाक त्यापुरे सगळं कळून येता त्या विज्ञान knowledge. Jnanam is theoretical knowledge and Vijnanam is realized knowledge. 7th chapter especially focuses on Jnanam. 9th chapter reveals Krishna's heart. The कृष्णा गेला गुण आणि कॅरेक्टरिस्टिक्स हृदय मला कितलं स्वीटनेस त्या पुरे
kalta 9 chapter antu. The complete knowledge includes knowledge of the material world, the spirit behind it, and the source of both of them. So there is matter and spirit in this world. The source of both of them is the supreme law. So knowledge means the spirit, matter, and controller of both. Example, we have our body, and inside us there is soul. Where does that come from? It comes from Krishna. At the Bhagavad Gita 15.7 antu ना ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः म्हणते सांगेलच the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts which has come from me. आम्ही सगळी each and every living being सगळे species of life on सगळी कृष्णाला दोनची आई आणि fragmental parts which are certainly eternal. Our body is made of so many material elements, and the material elements are also from Krishna. The material elements kalmono ami mukari आता discuss करूया. Full knowledge means knowing about material energy and spiritual energy. When the cause of all causes are known to us, then everything knowable becomes known and nothing remains unknown. The cause of all causes, Krishna is the cause of all causes. And Kallari, Vingat Kallai Janka Parna, Vingat Kallai education Janka Parna, Kallari Pura. At the Brahma Samitantu, Santat, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarvakarana Karanam. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal blissful spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin and he is the prime cause of all causes. Krishna ji is eternal blissful spiritual body. Krishna ji origin, sagle creation main creator Krishna. आता गजेंद्र प्रेय सांगतोय आम्ही ऐकायला असं नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वगमनाय महानवाय महानवाय नमो पवर्गाय परायणाय. Krishna is the cause of all causes. He himself does not cause. Krishna is the wonderful cause of everything, and when we know about Krishna, there is nothing else that we need to know. The Krishna ka ya samsar kasle yan na Krishna is the kale cause na tantu. They are the Krishna is the cause asla so it does not have any cause. But knowing about Krishna is not that easy. At 7.3 into मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धये यथा ताम् अपि सिद्धानां कश्चिन् मामेति तत्त्वतः. Out of many thousands of men, one may endeavor for perfection, and those who achieve perfection hardly knows me in truth. The person who has full knowledge about me is very rare. Out of thousands of men, only few men attain perfection, and out of few, only one may endeavor siddhis. Siddhas are very rare. At kitlki manusha sati kitlki manusha antu kitl jaan mundeva pain partati. At tantui Krishna badala ज्ञान मालोक कितलं जान म्हणून इंटरेस्ट घेवन कितलं म्हण मुखार येता ती कितलं आता ओनली फ्यू मेन अटेन परफेक्शन अँड आउट ऑफ फ्यू एक तशी only one may endeavor siddhis. The siddhas are very rare. For some people having materialistic opulences, material education are perfection. मस्तानांक दिसता की या materialistic life opulences पुरेंतू परफेक्ट जाऊन बरें असला री मेटेरियल बरें एज्युकेशन पुरें असला री आनी परफेक्ट म्हणून दिसता तांकां. But for some people realizing oneself as spirit soul and not material body. आम्ही material body म्हणून मागशी ऐकलेलं असं की material body कळली actually just it's like a cover वय की ना आमगेला आत्माक या cover शे म्हळ्यार आम्ही बॉडी चेंज जाता आसता ती आम्ही एवरी बर्थान तो सांडोन जावन मागीर विंगड बॉडी घेता ती बॉडी सोडता आनी आत्म सोल
eternal. We cannot kill or no death. There's no death for the soul. So that knowledge kona cult पर realize that पला आणि the spirit soul अंक the elevate जाऊन चक कोण ताज yang घालतात की time and energy no interest get that such a person is liberated but very rarely liberated jatati but liberated but very rare. One who understand Krishna in truth is very rare. What is Krishna Tattva? What are the sources of Krishna and Krishna's qualities? To know this, it is not easy. Bhakti is very easy. Srila Prabhupada says, because no material qualifications are required to worship Krishna. No education is required. Krishna ka panpod ka jalari mamka vingan आम्ही स्कूला वता ती कॉलेजा वता ती विंगड एज्युकेशन ह्या पुरे शिकतात आणि तांच्या आमकां ना अशी भक्ती मात्र. So no education is required. Only selfless devotion and not by mental speculation. Selfless devotion achi jaun ka ami full atma jaun nivedanam amgela full mind and surrender jaun aslari tavalichi bhakti malari. The Lord is pleased only by selfless devotion. आता एक्झाम्पल साऊथ इंडियन इलिटरेट ब्राह्मणा स्टोरी आम्ही ऐकल्या श्रीराम मानतो कितलं रडता कृष्णाचे पुस्तक भगवद्गीता वाचू येना जाल्यार त्या पुस्तकांतून त्या भगवद्गीतांतून त्या कृष्ण चॅरिट ड्रायव्हर जाऊन कशी त्या घेऊन असो म्हणून त्या पिक्चर पळून रड येता. Bhakti is done by pure devotees by following scriptural injunctions and the devotee of Krishna. Only pure devotees can understand the pure transcendental qualities of Krishna. आता प्रकृतीक बदल येतं 7.4 Krishna reveals about the knowledge of his energies, Krishna's material energy. अपरा प्रकृति माया प्रकृति भूमिरपो नलो वायु कामनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा. There are 8 material elements: earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence आणि ego. फर्स्ट आता आमच्या कळना आम्ही मस्पंत ऐकल्या ते एलिमेंट्स म्हणजे 8 एलिमेंट्स आमच्यातून असतात प्रत्येकांतून. त्या अर्थ वॉटर अर्थ भूमी म्हळ्यार अर्थ वॉटर फायर उदक उज्ज वारे इतर माइंड इंटेलिजन्स आणि इगो त्या असतात. The first 5 are gross elements and 3 are subtle elements. 3 mind, intelligence and ego are subtle elements. Are all together are my separated material energies. Krishna Sankta, gross and subtle energies are all together Magal separate energy. Material energies are called inferior energies. They are apara prakriti. Apara prakriti malari material energy. Para prakriti malari spiritual energy. We have gross made up body made up of earth, water, fire, ether, air and subtle body made up of mana, buddhi, ahankar. And entrapped in these two gross and subtle body is the spirit soul, and the spirit soul is para prakriti, superior energy of the Lord. Atya pure like body into asthaya. आणि त्या स्पिरिट सोला संगाती असतात. That superior energy of the Lord. 7.5 anyone who knows 3 Vishnus can be entangled from this material entanglement. These 3 Vishnus are Karanadakshayi Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshai Vishnu, Shirodakshai Vishnu. आता महाविष्णू मेन आता मी ऐकलं गुरुदेव प्रभूजींना आणि सगळं भक्तांनी सांगितलंच मागची क्लास अंतू कसलं क्रिएशन म्हणून आता मी अंडरस्टँड करून दिलं असं. when Mahavishnu exhales
millions of universes come out from him. The universe will not come out like that from his body. Krishna langanto nashiyena. It comes in the form of a small seed called pradhana. That pradhana, the exansan bisha yettati Krishna la angantonu, the perspiration antonu. See, that seed transforms into Mahatattva. And Mahatattva is the proprietor of material ingredients, and Mahatattva transforms into false ego or ahankara, the sattva-guna, rajagun, tamagun, which gives source to various material elements that includes earth, water, fire, ether, and mind, intelligence, and ego. The false ego is the root cause of all the material existence. Ahankara. The Ahankara is the root cause. This is the material energy of the Lord which comes up. This is the material energy of the Lord which comes out from the Lord. It is given in the second and third canto of Bhagavatam. These 8 elements, gross and subtle elements, have come out of the Lord in the form of Mahavishnu, and these elements, art elements, combine together to form the material universe, and also different bodies of different species within this universe. All these are emanated from Mahavishnu's body. Now, once universe is formed, Mahavishnu expands himself as Garbhodakshayi Vishnu and enters into each and every universe. He lies in the Garbhodaksha ocean. And from his navel, lotus sprouts and Brahma takes birth. After that, we see that Lord creates through Brahma the various planetary systems within the universe which are made up of matter. And the third Vishnu is Kshirodakshayi Vishnu, who lies in the ocean, casual ocean. He expands as Paramatma into the heart of all living beings. Jivantama, Sebla Jivantasa, even atoms are like magnets, not only living beings but also atoms like magnets, because without his presence, the matter will not function. Yeah, आम्ही अर्थ करून घेऊ का की कृष्णाला प्रेझेन्स कृष्णा नातील या पुरे कसले एलिमेंट्स आणि या प्रकृती कसले फॉर्म जायना या फंक्शन जाऊनच्या द मॅटर कृष्णा मितीची कृष्णा नासूनची द लॉर्ड thus the Lord is the source of all material elements and the source of all the characteristics of material elements also. So we need to know how Lord appears in 3 Purusha avatars and creating the universe. Material nature, being the energy of the Lord in his different Purusha incarnations, is meant for the enjoyment of the supreme energetic and not the living entity. All these 8 material elements which are manifested, they are my energies. Krishna Santa Magel energy Ampure. So the energetic person is supposed to enjoy the energy means with all these material ingredients. Earth, water, fire, air, ether, so many things are manufactured like temporary elements are sangati Krishna asta. Tavalichi tak jeev asta. Trees, रुखा कशी जीव असतात सेंटाक परमाल कशे आमच्या फुलाकय झाडाकय जीव असता रांदकाय तू त्या रांदकाय कश जावंचे आनी त्या रांदकाय स्वीटनेस डिफरंट बॉडीज आमी सगळी मनुष्य आमी पुरे सगळे वी आर कंबाइंड ऑफ दिस एलिमेंट्स बट कृष्ण सुपर सोल सांगता विदाउट कृष्ण कसले जायना दे आर कसले येना दे आर supposed to be used in Krishna's empure kaun creation creator Krishna ati Krishna ne ya ami आनंदराव प्रभूंना सांगितलं असं की आम्ही सगळी कृष्णा देवाला घाशील आम्ही कसला कमी अंग संसारांत पडली आमकां आश आशिल्ला की आमकांय सुद्दां देवान मंकेची प्रोप्रायटर जावंका म्हणून ताका देवान सांगिल्लें की अंग ह्या स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत तुमकां प्रोप्रायटरशीप आसूं जायना तुमी संसारांत वचून तुमी कितलो जाय की हांव दिता थंय वचता ती तुमकां तुमची ओनरशें तुमकां कल जाय तुमी कोरी येता म्हणून ताका तर आमी हांगा पडली दिता आशिल्लें तांची जाल्यार आतां आमकां ताजें ज्ञान आतां आमकां रियलायज जावंका की कसला म्हणून आतां आमी कृष्ण कॉन्शियसांतून आमकां रियलायज जाता आतां आमी पुरे कृष्णान दिल्लेलो आसा आमगेल खातीर आमकां आतां आमी कल करता परत कृष्णाला वचका
आमच्या संसारान पडची नाकवा संसार मला दुखाला आहे म्हणतो आमच्या अष्ट नाकवा आम्ही प्रत्येक कृष्णाक दिलेलं असं त्या पुरे आम्ही कृष्णाक सर्विस आणतो आम्ही यूज करता त्या कृष्णाकची देवका किंवा कृष्णा इज द ओनर ऑफ एव्हरीथिंग आता आता एकलं कॉन्ट्रॅक्टर बिल्डिंग बांधता आता बिल्डिंग बांधता पुरे इंग्रेडियंट्स घेता आणि सगळं घेऊन बिल्डिंग बांधता बिल्डिंग बांधताना कोणा गेलता त्या बिल्डिंग ता गेला ती इज द ओनर तशी आम्ही बिकॉज तशी सो ऑल दिस नीड टू बी ऑफर्ड टू कृष्णा and as प्रसादम जाऊन आम्ही घेऊन का सातशे प्रशी गाऊन अशी उपयोग यूज करचुनी आम्ही कृष्णाने दिलेला संसारांत बिकॉज दे आर द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड दे आर ऑफर्ड टू द लॉर्ड आता भगवद्गीता 13.1 अंतू थंय सुद्धा प्रकृती बद्दल सांगितलं निमगीत असं अर्जुन प्रकृतीं पुरुषं चैव क्षेत्रं ज्ञानम् एव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुं क्षेत्रज्ञा इति तद्विदः Arjuna said, "Oh my dear Krishna, I wish to know about Prakriti, nature, Purusha, the enjoyer, and the field and the knower of the field, and of knowledge and the object of the field. Knowledge. The Supreme Personality of Godhead said, this body, O son of Kunti, is called field. At the end, field. And one who knows this body is called the knower of the field. Tanji, the Supreme Personality of Godhead said, this body, O son of Kunti, is called this body that field and one who knows this kona kalta palaya sharir kalla and it shariran the कसली what is it comprise of म्हणून त्या knower of the field आता 14 point भगवद्गीता अंतु 14.4 अंतु दिल्लल सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवान्ति यः तासं ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापिता. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. या प्रधान म्हणून ऐकलेलं नाही कृष्णची सीड दिता प्रत्येक I am the seed giving father. In this verse it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead Krishna is the original father of all living entities. The living entities are combinations of the material nature and the spiritual nature. Such living entities are seen not only on this planet but on every planet, even on the highest one where Brahma is situated. सगळं planets सांगतो असं so wherever everywhere there are living entities within the earth there are living entities. सगळीकडे जीव असं प्लॅनेट आणतो मात्र नाही सगळं मस्त न्यूमरस प्लॅनेट्स असते मस्त न्यूमरस युनिवर्सेस असते सगळीकडे within the earth there are living entities even within water and within fire. All these appearances are due to the mother material nature and Krishna's seed giving process. The purport is that the material world is impregnated with living entities who come out in various forms at the time of creation according to their past deeds. आमगे पुलपुल मस्त जन्म जावन आशिल्लो असो मागशीच मस्त जन्म जावन आमी मनुष्य जावन आमगे ह्युमन बर्थ मारला आमगेले कितलो कर्म केलेलो आसो पास्ट त्या पास्ट डीड्स जावन न्हू आमकां ह्या फॉर्म मेळटा. Chapter 14 explains about Gunatraya Vibhaga Yoga, yoga of the division of the three modes of material nature. The one who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman.
कौन the one who engages in भक्ती करत की तांतो या पूरे मेटेरियल नेचर अंतोनो आम्ही बाहेर येत आम्ही स्पिरिच्युअल नेचर स्पिरिच्युअल अबोर्ड अंतो आम्ही कृष्णा लगी वसू जाता we will thus comes to the level of Brahman. 14.1 to 4 describes how material nature is the womb of all living beings and that Krishna is the seed giving father. 14.51 to discusses the three modes of material nature and how they bind the soul. आता material nature, तीन modes of material nature कशी आमगेला सोला तू आमक त्या मालता म्हणून सांगेल असं सर्व योनिषु कौंतेय मूर्तये संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महद्योनि अहं बीजा प्रदापितः. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. In this verse, it is clearly explained that the Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the original father of all living entities. The living entities are combinations of the material nature and the spiritual nature. Is the combination of both material nature and spiritual nature. Such living entities are seen not only on this planet, but on every planet, even on the highest where Brahma is situated. Everywhere there are living entities. Within the earth, there are living entities. Even within water, Saglakada Jeev, Utkantu, Udjantu, Saglakada. All these appearances are due to the mother seed giving process. The material nature consists of three modes. When the eternal living entity comes in contact with nature, it becomes conditioned by these modes. These three types of gunas are Sattva-guna, Rajaguna, and Tamaguna. Sattva-guna malari kalla. Sattva-guna is goodness, purity, and knowledge. No sense gratification. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all 9 gates of the body are illumined by knowledge. Real knowledge develop. पूरे आमगेल 9 gates of sensory organs असं तर पुरे तो आम्ही कृष्णा गेला तो यूज केल्यारी त्यामुळे आमकां रियल नॉलेज डेव्हलप जाता आणि आमगेला मन शरीर पुरे ज्ञान पुरे शुद्ध जाता. पुरे शुद्ध जाता आणि रियल नॉलेज डेव्हलप. रजस passion, intense endeavor, unlimited and uncontrollable desire and angering greed develops. आता रजस मलारी passion आता मस्त unnecessarily आमकां कले एक कार्य करू जायना आमी मस्त प्रयत्न मस्त एफर्ट्स घालून तितला आमी हें करून येता कितलं जाता आमकां तितलं आमी खुश पावन आमकां हें करता म्हळ्यार जायनी मातर कृष्णान आमचे मिती आमकां दिनी तें ताकेत्र तें जायनी ताकेत्र तें सोडका आमी मस्त तांतूनची टाइम वेस्ट करून आमी तशी हँकरिंग करता बयसू न्हय आमी आणि इंटेन्स जावंक आशिल्लें म्हाकाय तशी जावंक आशिल्लें. आतां इंटेन्स हें आतां म्हाका विंगड खंयची कोणी बरें सेव करता ती म्हाकाय तें करता म्हूण दिसता. आतां फकत आमची जायनी तर कृष्णान तितलें दिलेलें आसा केपेबिलिटीज दिलेलें आसा म्हळ्यार सगळ्यांक विंगड दिलेलें आसा ताका तर आमी तें ग्रीडी डेवलप जावन अशी आमी पळोवंक घेवता. तें रजस ग्रीड म्हळ्यार तमस इग्नोरन्स इनर्शिया लेझीनेस madness, sleep, foolishness, and illusion are manifested. कोण अशी ती आलस्याचें बसून आसता ती एकेकले करचें नाका म्हूण दिसता ती आनी मनुष्य जन्म उपयोग करना ती समजी ती तमसांतू आसता. These gunas are fundamental to understanding the nature of existence and influence all actions and thoughts. आता अनेक भगवद्गीता 13.22 ते दिलेलं असं प्रकृती बद्दल पुरुष प्रकृती स्तोहीन भुंक्ते प्रकृती जन गुणान कारणम गुण संगोस्या असद असद योनि जन्मसु. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. कशी आसले ता मनुष्य तांगेल जीवन ताजे बद्दल ते सांगतात. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species. वाईट बरं दोन्ही
Asta. This verse is very important for an understanding of how the living entities transmigrate from one body to another. It is explained in the second chapter that the living entity is transmigrating from one body to another just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by this false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. कशी आम्ही मन घालणं, कशी आम्ही अँकर ताती, आम्ही डिझायर दवन घेताती, तसलं नमुनानं आमकां तसलं शरीर मेळटा आमकां. ताकेत्र आमी केन्नाय जाल्यार तितले कृष्णाचेरीची स्मरण करताची कार्य करतासल्यारी आमी तांतून कर्मिक रिएक्शनांतून आमी भायर येवंचे जाता आनी आमकां कृष्णा लागासूक तसले आमकां बॉडी मेळटा आमगेल्यान तशी बॉडी चेंज जाता आसता एक ड्रेसांतून आनीक ड्रेसां चेंज केले म्हणके बॉडी सुद्दां तशी चेंज जाता आसता सो आमी तसले आतां मनुष्यान आतां द टायम ऑफ डेथ कसलो उगडास करता कसलो आलोचन येता त्या वेळारी तसलं शरीर मालता म्हणून दिलेलं ताकेत्र आमी कृष्णाला करता असल्यारी कृष्णा कॉन्शियस प्रॅक्टीस करता असल्यारी त्यावेळी आमकां आनी मागून घे आमकां आमी कृष्णा लागीं की आमी कितलो सेव करूंक आमकां जालें तितलो सेव तुमचे सेव करूंक आमकां मार्गदर्शन दी कृष्णा आमकां मार्गदर्शन दियाती आणि प्रत्येक कार्य करताना तुमगेलो उगडास येवो आणि आमगे मृत्यू येतना तुम लागींची येवंचाक आमी कशी तुमगेलो उगडास येवंचाक आमकां ज्ञान दियाती आनी आमी मरचे वेळारी आमी सरी सोडचे वेळारी आमी पक्कन आमकां त्या वेळार आमकां उगडास येयनी जाल्यारी आमी कलकल सेव केलेलो आसता पुरे तुमी उगडास कोरून घेवन आमी तुमला त्यावेळारी एक कंपॅशनेट जावन आमकां तुमलागी आपूण बरेशी करी म्हणून आमी तशी आमी आतां मागून घे आमकां आतां दोन आमी ते प्रॅक्टीस करता is put how he is put into different such bodies is explained. आता मी परत या संसारांतून एक विंगड आमी कितकी स्पीशीज ऑफ लायफांतून एक मनुष्य जन्म जावन आयिल्यांती आमी तसो उपयोग करता त्यात आमकां विंगड आतां तसले बॉडीजांतून भायर येवंका जाल्यारी जन्म मृत्यू जरा व्याधींतून भायर येवंका जाल्यारी लिबरेशन जावन आमी कृष्णाला वचका जाल्यारी It is due to association with the different modes of nature, one has to rise therefore above the three material modes and become situated in the transcendental position. This is called Krishna consciousness. That change can be affected only by hearing from authoritative sources. At Arjuna is hearing the signs of God from Krishna. Kashi, after the living entity, if it submits similarly like Arjuna to this, like this hearing process, we will lose his long cherished desire to dominate material nature. आता आमकां proprietorship अशी नाका कृष्णा आमकां आमतून भायर येवंका and gradually and proportionally आमी पायम पडटाची मागून कृष्णा उगडास करताची आमी gradually आमतून भायर येवंचे जाता आनी as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. तो आनंद मेळटा तावल आमकां त्या खुशी आमकां दिता spiritual happiness, the mode of goodness. The mode of goodness being purer than the others is illuminating and it frees one from all sinful reactions. आता मी देवा गेला अशी सगळं पुरे सेन्सेस आम्ही देवा गेलेन तुमची कृष्णाला तुमची आम्ही सेव करताना पुरे उपयोग केलारी आणि आता नाइन भक्तीज ऑफ stages of bhakti as a 9 limbs of bhakti तशी आम्ही त्या उपयोग केलारी तांतून
आमकां ह्या पुरे कर्मिक रिएक्शन सिनफुल रिएक्शनांतून भायर येवचें जाता. that situated in the mood become those situated in that mode become conditioned by a sense of happiness and knowledge. The manifestation of the mode of goodness can be experienced when all the gates of the body are illuminated by knowledge. The mode of passion is born of unlimited desires and longings, and because of this, embodied living entity is bound to material fruitive activities. आमकां ता जावंका अशी आशा पडटा ती आणि आता इवन फॅमिली अटॅचमेंट्स आहे की कोणाचे अटॅचमेंट्स आणि देवन घेतल्यारी आम्ही परत आमकां तसलो नमुना बॉडी मेळटा ताका तर फ्रुटीव एक्शन्स आतां एक्सपेक्ट करतात की आतां हांव केल्यारी म्हाका तें जावंका अशें म्हणून एक्सपेक्ट करूनच त्यान एक्सपेक्ट केलेला ते मोड ऑफ पॅशन मोड ऑफ डार्कनेस born of ignorance is the delusion of all embodied living entities. The results of this mode are madness, laziness, indolence, and sleep, which bind the conditioned soul. When one dies in the mode of goodness, he attains to the pure higher planets of the great sages. They gradually go upward to the higher planets. When one dies in the आम्ही तसलं कितलं भक्ती केलेलं असं आम्ही मस्त भक्ती केल्यावर आम्ही वैल हायर बेटर प्लॅनेट्स वचू जाता तशीची ग्रॅज्युअली आम्ही कृष्णाला वचू जातात when one dies in the mode of passion it takes birth in the earthly planets among us those engaged in fruitive activities. त्यांची just discuss केलेला when one dies in the mode of ignorance he goes down to the hellish world and takes birth in the animal kingdom. When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, and he knows that the Supreme Lord, who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. So आम्ही मेटेरियल नेचर हांतून भायर येवन the spiritual nature attain करूका आम्ही प्रयत्न करूका. When the embodied being is being able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age. Antatono janma mrityu jara vyadintono bahire unchajata and can enjoy nectar even in this life. आणि अंत ह्या जन्मांतूची आम्ही आमकां आनंद मेळटा पुरे बरबरेंची आतां देवाला वाचून पुरे सगळें आयकून बरेंची हें जाता आतां लास्ट या भगवद्गीतांत 5 टॉपिक्स दिल्लेलो आसा या ईश्वरा प्रकृती अंतूय सुद्दां दिल्लेलो आसा ईश्वरा प्रकृती जीवा काला कर्मा अंतूय सुद्दां प्रकृती दिल्लेलो आसा थंय सांगला प्रकृती देर आर 3 टायप्स ऑफ प्रकृती अंतरंग शक्ती बहिरंग शक्ती आणि तटस्थ शक्ती. आता अंतरंग शक्ती म्हळ्यार स्पिरिच्युअल नेचर ऑफ द लॉर्ड बहिरंग शक्ती मेटेरियल नेचर तटस्थ शक्ती म्हळ्यार मार्जिनल नेचर. A spiritual nature consists of the spiritual abode of the Lord. म्हळ्यार कृष्ण लोक spiritual nature Krishna which is very beautiful. All spiritual liberated persons सगळी थंय राबून आसता ती कसलेय थंय विंगड कसलेय थंय दुख्खाला हेमा ना ती कृष्णा दार आमकां वचका जाल्यार आमी सत्वगुण हातूं आसूंक आमी ट्राय करता आनी ह्या स्पिरिच्युअल नेचर डेव्हलप करूंक आमी प्रयत्न करता. आतां देर इज नो ओल्ड एज डिसीज बर्थ एंड डेथ स्पिरिच्युअल नेचर हातूं. आतां नेक्स्ट सेकंड बहिरंग शक्ती मेटेरियल नेचर. आता 8 एलिमेंट्स आम्ही डिस्कस केलेलो आसा तांतूं चेंजीस जावनचे चेंज जाता आसता दे आर चेंजेबल बिकॉज ऑफ द चेंजीस इट इज सब्जेक्ट टू चेंज एवरी मोमेंट. मागीर थर्ड शक्ती तटस्थ शक्ती म्हणून मार्जिनल नेचर. दिस नेचर कन्सिस्ट ऑफ द जीवा द लिव्हिंग एंटिटीज. लिव्हिंग एंटिटीज आर कॉल्ड मार्जिनल. आम्ही सगळी मार्जिनल एनर्जी because they have independence. Kanchak independence either आमकां पुरे इंडिपेंडन्स जाय आशिल्ला आमकां फ्रीडम जाय आशिल्ला ताका खातीर आमी हांगा आयली आमी either choose to stay in the material world or to practice God consciousness and return back to the spiritual world, our eternal Father.
आतां आमी हांगा आयल्यां ती आतां आमी चूज करता आतां आमकां रियलायज जाता ह्या आयकून पुरे वाचून सगळे भक्तां गेले सगळ्यांक गेले असोसिएशन घेवन आमकां आमकां कळून येता आतां आतां इट्स लेफ्ट टू आवर डिसिशन आतां आमगे संवसारांतूनची आसता की आमी गॉड कॉन्शियसनेस प्रॅक्टीस करून आमी देवा लागीं कृष्णाला परत वचका आमी स्पिरिच्युअल बोर्डां वचका म्हणून आमी आतां डिसायड करता सो तशी सो लिव्हिंग एंटिटीज the living entities are called marginal. Why marginal? Just like the beach at samudra, which is a margin of the land and water. Sometimes it is in water when it is high tide, and sometimes it's in the land when it is low tide. Now, so it's just like the choice either to live in water or to live in the land. Just like that, we jiva have choice to use our independence. आमगेले independence use करता आमी कल जाय की अशी एन्जॉय करता अशी गोष्ट की आणि संसारांतू की देवा लागीं कृष्णाला वचका than to live in the material nature or to take shelter of the Lord and be in the spiritual nature. ता आमगे लागता आमकां खातीर आमी जालें तितलें कृष्ण कॉन्शियस प्रॅक्टीस करता आतां Right. आता भगवद्गीतांत आता या त्या हांत फ्लायरान दिल्लेलं असं की भगवद्गीता 3.27 कृष्ण अर्जुनाक ते सांगता की या श्लोकांत असत ते प्रकृती क्रियमाणानी गुणै कर्माणि सर्वसः अहंकार विनोदात्मा कर्ताहम iti manyate. The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks insert the doer of the activities that are in actuality carried out by the three modes of spiritual nature. इलेक्टाती की पूरे मागेलेंची पूरे कल करतस हावंची करतस हावंची कल म्हणून तशी two persons, one in Krishna consciousness and the other in material consciousness, working on the same level may appear to be working on the same platform, but there is a wide gulf of difference in the respective position. The person in material consciousness is convinced by false ego and is the doer of everything. हावंची पुरे करतस पुरे मागेलेंची या जगांत आम्हाला दिलेलं असतं अंकल केलेलं असं त्या देवानी ती आम्ही करतच ती देवाला एनर्जी नातील आम्ही कोण आम्ही या त्या मनुष्यांक त्या अर्थ जायना. He does not know the mechanism of the body is produced by material nature which works ह्या वर आमच्या शक्ती ती 8 elements त्या आमच्यात आशिल त्या पुरे the कशी the mechanism function कशी जावंचे which works under the supervision of the supreme lord supreme कृष्ण आमच्यान केन्ना ऑब्जर्व जावन करतस कृष्णा नातील शिवाय आमकां जीव ना तांक कळना जानक कोणाक the materialistic person has no knowledge that ultimately he is under the control of Krishna. The person in false ego takes all credit for doing everything independently, and that is the symptom of his nescience. He does not know that this gross and subtle body is the creation of material nature under the order of the Supreme Personality of Godhead, and as such, his bodily and mental activities should be engaged in the service of Krishna in Krishna consciousness. ताका आता आमकां कळून आयला आनी जाल्यार तितले आमी कृष्ण कॉन्शियसारी आमी उपयोग करता. The ignorant man forgets that the Supreme Personality of Godhead is known as Rishikesha, or the master of the senses of the material body, for due to his long misuse of the sense in sense gratification. ताका तर आमकां senses gratification आमगेल सेन्सेस आमगेल खातीर आमकां इच्छा सॅटिस्फाय जावच्याक आमी करूं नज आमी केन्नाय कले करतना कृष्णागेल प्लेजराक आमी यूज करता ते सेन्सेस. He is factually bewildered by the false ego which makes him forget his eternal relationship with Krishna. आमी उपयोग करनी जाल्यार री तावली आमगेल ता अहंकार हांव फुडें हांव केलेलें मागेली मागेल म्हणून तांची तशी घेवन बसल्यार आमी संवसारांतूची आमी आसता ती आमी वचना ती वैरी आम्ही राईस जाऊन कृष्णा लागीं आम्ही वचना ती आता लास्ट एक भक्ती रसामृत स्वामी महाराजान सांगिल्लें अशी सांगता वाचता Prakriti is eternal, but the material world is not. Consider the following: mud, a mud pot, and a potter. At mati,
ते मातयेचे मडके आणि पॉटर करतलो. द पॉटर मेक्स मेनी पॉट्स आउट ऑफ मड. मातयेन तोनू तर पॉट करता. These pots remain for some time and eventually break. आता मी दवरता ती त्या पॉट कोण दवरता ती आम्ही मागे थोडे दिवसान ते बेत्ता the pot betta. The mud that constitutes the pot mixes back with the original mud. The matti kain to naila. Originally kain to naila. Time polong ka the matti is the matti actually the original mud dantonuchi ami उपयोग केलेला. Once again the potter makes pots with the mud and the cycle repeats. तशीची या जीवनात आमगेल्या शरीर आता आम्ही कशी उपयोग करता ती तसलं म्हणून आमचं शरीर मेळता. या ताका आम्ही रिपीट जावनय आता आम्ही तावली आम्ही कृष्ण कॉन्शियस भक्ती प्रॅक्टिस करून श्रद्धेन आम्ही कृष्णाच्या चरणारी आम्ही यांकोन आम्ही भक्ती प्रॅक्टिस केल्यारी तावला आम्ही कृष्णाला वचू जाता. Because we are the parts and parcels of Krishna. So Krishna is the owner of this body. ताका आम्ही कृष्णा लागी वचन. आता we are here we are here that the pots come and go but the mud remains. आम्ही असता तिथे the pots come and the pots come and go. तर आता माती केन्ने असता सगळी अंगडी वता ती दुकानां वता ती माती आता pots आणि घेता ती आणि पुरे ओरिजिनल खंय तो नेता माती आणि पुरे the eternal the various forms into which with the mud is transformed change but the mud remains whether before the pots are made while the pots exist and the pots are destroyed. Yanji. So tashi furthermore, we also know that the mud cannot transform into pots on its own. The expert hands of a potter are required. Prakriti or material energy is like the mud. The innumerable material universes are like the mud pots. God is like the potter. Therefore, the conclusion is that God exists eternally. Prakriti exists eternally. The material world consisting of transformation of the Prakriti is temporary. Prakriti is inert and not conscious. It needs the supreme conscious, being God or Lord Krishna to activate it, just as the mud needs the potter and the material body needs the soul. आता माती त्या पॉट मडकी कोरका माती जाऊन का तशी या सोल आमक असं ती जीवन चलोवचे पुरे कृष्णा मितीची. What lies beyond this Prakriti and the vast multitude of material universes? It is the spiritual world, Vaikunta. हांगा एंड करता हांव मातसो टायम घेवन असो पुरो पळयनी सॉरी माफ मागून घेता कले मागेल आजून तोनू कले सुखी जाल्यारी माफ मागून घेता कले मला हांव अजुनूय शिकता असो कले सुखी जाल्यारी कले कमेंट्स दिवंक जाल्यारी आय विल accept करता आणि मुरलीचरण प्रभूकर सखीचरण माताजीकर रमणा प्रभूकर आणि सगळं तुमकां भक्तांक तुमकां हांव मस्त दंडवत प्रणाम करता. तुम्ही सगळ्यांनी इतलो टायम दिवन हांव अशी शिकता अशी तुम्ही इतलो टायम दिवन तुम्ही आयलें आमकां थँक्स. हरे कृष्ण.